Данный урок посвящен отработке произношения английского звука «а». Преподаватель английского языка Стивен, работающий с русскоязычными студентами, поможет вам добиться правильного произнесения этого звука. Now we're going to do the R sound. Now this is easier than because it's a bit like a Russian R. When we make this sound, R, 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 our mouths are a little bit wider than for and our tongue is stays still on the bottom of our mouth, just as it does with R, R, R. The sound comes from a bit further back in the throat. R, R, R. So let's start with a few words. R, R, R. Star, star, star. R, R, R. Snarl, snarl, snarl. R, R, R. Bark, bark, bark. R, R, R. Art, art, art. R, R, R. Last, last, last. Более подробные комментарии, упражнения, а также аудиозаписи с другими звуками вы можете найти на сайте youkenk.ru. На нашем канале на YouTube будут добавляться новые видео с уроками.